সো ওয়েলকাম ব্যাক গাইস। তোমরা তো জানোই আমি চারকোলের কাজ শুরু করেছি আবার। তো আগের দিন তোমরা যে ভিডিওটা দেখেছিলে যে আমি একটা চোখ বানাচ্ছিলাম, আজকে এটার ফাইনাল পার্টটা তোমরা দেখবে। তো দেখো, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর আমার আদার সোশ্যাল মিডিয়া যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে ওগুলোতে ফলো করো। অ্যান্ড যদি আমার কাছে তোমরা ড্রয়িং শিখতে চাও বা কোনো কোয়ারিজ থাকে, আমার নাম্বারটা এখানে প্রোভাইড করা আছে, তোমরা চাইলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আগের ভিডিওতে আমি চোখের ড্রয়িংটা কিভাবে করেছিলাম এবং আইবলটা কিভাবে সেট করেছিলাম সেটা দেখিয়েছিলাম। তো আই রিকোয়েস্ট যে আগের ভিডিওটা আগে দেখে তারপরে তোমরা এই ভিডিওটা চেক আউট করো। তোমাদের কাছে যদি এখানে কোনো ব্লেন্ডিং টুল না থাকে বা ব্লেন্ডিং স্টাম্প না থাকে, তোমরা হাত দিয়েও মানে আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষেও ব্লেন্ড করতে পারো। এখানে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা প্রোভাইড করা আছে। তোমরা যদি ক্লাসেস নিতে চাও আমার কাছে, দেন কন্ট্যাক্ট উইথ মি ইন দিস নাম্বার। এতদূর পর্যন্ত যারা ভিডিওটা দেখেছো, আশা করছি তাদের ভিডিও ভালো লেগেছে। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড আমার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে ফলো করো। ভাই, কেন ফলো করছো না? করো।